Coding. Yes. Now please concentrate. If you see this circuit diagram, here the two batteries, two voltage sources. One is a 12 volt and another one is a 8 volt. May I ask the question here? May I know these things? How this 2 ohm is connected to this 12 volt battery? Series. So can I say that this is the internal resistance of a 12 volt battery? Because we already learned that the internal resistance of a voltage source is always represented in series with that voltage source. Is it that clear? So we can say that this 2 ohm resistance is a internal resistance of this 12 volt battery. Practically तो इंटरनल रेजिस्टन्स बॅटरी मध्येच प्रेझेंट असतोय, पण डायग्रामॅटिकली आपल्याला कसं दाखवता येईल तर ते अशा प्रकारे आपल्याला दाखवावं लागतंय की वी हॅव टू कनेक्ट इन अ series. It means that we can say that this 2 ohm is the internal resistance of 12 volt battery. Similarly, I can also say that this 1 ohm is the internal resistance of an 8 volt battery. Is it right? It means that if you try to just check it, this first branch, this one, I say that this is a one battery, and this branch, I say that this is that another battery. So can I say that the two batteries are connected? These two batteries are connected parallel to one another. Is it right? Is it right? Yes, sir. And a 10 ohm resistance is connected across this parallel combination is there. Now they have already provided the direction of a current. Just we have to calculate its value and its direction, whether it is correct or not. Get it, my point? So our first steps is already given. What is that first steps? The label to the diagram, it is already there. Then the direction of a current, it is assume the direction of a current, it is already there. Now the second steps is we have to decide the polarity of a resistor. Now if you see that from this 10 ohm resistance, X plus Y current, it enter into this 10 ohm resistance through this end, so that we consider that it is a positive, and it will exit from this end, so that we can consider that it's a negative. Now when this X plus Y current, when it comes at point C, what current will flow through this 2 ohm resistance? X. Absolutely X, because this X will return to that negative terminal. And what current will flow, take the path of a 1 ohm resistance? It's a Y. Y. Okay. So can I say that this is the end where X current will enter into the 2 ohm resistance, and this is the end where that X current leave the 2 ohm resistance. So that depends upon that we will decide the polarity. This is also positive, this is also negative. Now second steps is what? Now the next steps is here there are total 2 unknowns are there, X and Y, unknown of current. So definitely we have to consider the 2 closed loop. And the thing is that X current we assume due to the 12 volt battery, and Y current we assume due to the 8 volt battery. So it means that it is the mandatory thing is that this 12 volt battery and this 8 volt battery, this is the part of a closed loop, minimum one closed loop. Now for that, let me assume that closed loop, I say that closed loop, I say that A, B, C, D, A. मी पहिल्याच क्लोज लूप मध्ये पहिला जो काही मॅन्डेटरी क्रायटेरिया तो कंप्लीट करून घेतो बघा. म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये 12 व्होल्टची बॅटरी पण येते आणि 8 व्होल्टची बॅटरी पण येते. अँड नाउ I trace this loop in a clockwise direction. बरोबर आहे. आता मला सांगा, this is the positive terminal of 12 volt, this is the negative, this is the positive terminal of 8 volt, this is the negative. आता क्लॉकवाईज मूव्ह व्हायचंय हे आपण डिसिजन घेतलंय. मी स्टार्ट करतो ए पॉइंट पासून. आता क्लॉकवाईज मूव्ह होण्यासाठी मला ए कडून बी कडे जावे लागेल का ए कडून डी कडे जावं लागेल? A to B. ए टू बी. चला,
ए कडून बी कडे जात असताना मध्ये 12 व्होल्टची बॅटरी आहे आणि आपण ते कसा मूव्ह होतोय, ए कडून बी कडे, पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे. पहिल्यांदा साइन डिसाइड करणार 12. ओके, इट्स मायनस अँड देन व्होल्टेज इट्स 12. आता बी कडून सी कडे जाताना पुन्हा 2 ओहमचा रेजिस्टन्स आहे आणि तो मूव्ह होतोय निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. सो कॅन आय से दॅट इट्स अ प्लस. आता त्याच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज ड्रॉप काढायचा आहे, मग त्यातून फ्लो होणारा करंट पहिल्यांदा बघा कोणता आहे, तो आहे एक्स. सो कॅन आय से दॅट 2 मल्टिप्लाइड बाय एक्स, कारण एक्स त्यांनी करंट दिलाय. याच्या अगोदर आपण नोटेशन वापरत होतो I1 I2, पण तो आता त्यांनी नोटेशन जे दिले ते नोटेशन आपण यूज करतोय. नथिंग ग्रेटर दॅन दॅट. दिस एक्स म्हणजेच करंट आहे असं अज्युम करा. आता सी कडून पुन्हा डी कडे आपण मूव्ह होतोय आणि मूव्ह होत असताना 1 ओहमचा रेजिस्टन्स आहे आणि तो मूव्ह होतोय पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे. सो दॅट मायनस साइन इज दॅट. -1y. -1y. गुड. देन डी कडून ए कडे जातोय. In between 8 volt is there and we move from negative to positive, so it should be plus. That's it. Plus 8 which is equal to 0. Is it right? And then as you know that how we have to write that simultaneous equation, that unknowns are at other side, constants are at other side. In that unknowns, x should be the first parameter, y should be the second parameter. Now let me try to write it down this thing. So here I can write 2x minus 1y, and this minus 12 plus 8, it becomes minus 4. When I transfer to other side, it should be 4. Equation number 1. Is it that clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now another one, because 2 closed loop we have to consider here. Now let me consider that bigger one loop, A, B, C, E, A, outer loop, and that to be also traced in a clockwise direction. आता इथं मला डायरेक्शन दाखवण्यासाठी जागा नाही, परंतु आपण अशी दाखवूया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मग आपण पुन्हा ए पॉइंट पासूनच स्टार्ट करूया. मग आता ए पॉइंट कडून मला बी पॉइंट कडे जावं लागेल. मग आहे 12 व्होल्ट, सो आय कॅन राईट -12. देन बी पॉइंट कडून सी पॉइंट कडे जावं लागेल. देन आय कॅन राईट +2x. सी पॉइंट कडून मला ई पॉइंट कडे जावं लागेल, काहीच नाहीये. ई पॉइंट कडून ए पॉइंट कडे जाताना पुन्हा 10 ओहमचा रेजिस्टन्स आहे, तो मूव्ह होतोय निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. सो इट शुड बी +10 into bracket x plus y, which is equal to 0. So now let me rearrange these things. -12 plus 2x plus 10x plus 10y, which is equal to 0. So I can write 12x plus 10y, which is equal to 12. Equation number 2. Now solve these two equations. From equation 1 and 2, x is equal to and y 1.6. 1.6 ampere, y is equal to -0.75. 75. आता या ठिकाणी हे निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करतंय? It simply indicates that this direction, आता हा करंट आपण असा अज्युम केलाय y, बरोबर आहे. सो द डायरेक्शन ऑफ y करंट इज अ रॉंग, बट द मॅग्निट्यूड इज अ 0. पण y ची मॅग्निट्यूड म्हणजे y ची व्हॅल्यू ही सेमच असणार आहे, फक्त डायरेक्शन आपली चुकलेली आहे आणि ती डायरेक्शन अशी नसून ऍक्च्युअली ती अशी आहे, पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे इंटरनल आहे. बरोबर आहे, म्हणजे ही डायरेक्शन बरोबर आहे, ही आपली डायरेक्शन आपली काय चुकीची आहे, पण तो काही हरकत नाही, आपल्याला ते लक्षात आलंय. गेट इट माय पॉइंट. आता प्रश्न बघा. ऑल्सो डिटरमाइन, इथं काय सांगितलं होतं पहिल्यांदा, यूज द किर्चॉफ्स लॉ टू डिटरमाइन द व्हॅल्यू अँड द डायरेक्शन ऑफ अ करंट फ्लो इन इच रेजिस्टर. आता इथं आपण लिहू शकतो निगेटिव्ह साइन, कारण त्यांनी आपल्याला व्हॅल्यू पण काढायला सांगितले आणि डायरेक्शन पण सांगितले. द निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स, you just try to remember, indicates that direction
of current Y is wrong. Wrong म्हणा किंवा opposite म्हणा. Okay. Then also determine the potential difference across the external resistance 10 ohm. आता आपल्याला काय काढायला सांगितलेलं आहे? पोटेन्शियल डिफरन्स काढायचा म्हणजे काय काढायचं आहे? व्होल्टेज काढायचं आहे. मग आता 10 ओमच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काढायचंय म्हणजे आपल्याला एक तर त्यातला फ्लो होणारा करंट माहित पाहिजे आणि दुसरा म्हणजे तो रेजिस्टन्स माहित पाहिजे. मग आपल्याकडे एक्स आणि वाय चे व्हॅल्यूज आहेत. सो लेट्स आय ट्राय टू कॅल्क्युलेट फर्स्ट करंट एक्स प्लस वाय विच इज इक्वल टू 1.6 प्लस आता जो काय वाय आहे त्याचं साइन आहे निगेटिव्ह. दॅट वी हॅव टू कन्सिडर हियर. सो कॅन यू गिव्ह मी दॅट? व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू? 0.85. 0.85 ampere. And then we can write here voltage, or you can say that potential difference across 10 ohm is equal to I into R. Current आहे 0.85 multiplied by R आहे 10. So I say that it becomes 8.5 volt. Is it that clear? Yes, sir. Please take a note of this. So all of you please read the sentence, the numerical sentence by sentence. The forearm of a Wheatstone bridge. I think you might be learned that Wheatstone meter bridge concept in the 11th or 12th standard. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. Have the following resistances. Now let me, with the given data, let me try to draw the diagram first. AB is of 10 ohm. Let me try to draw one branch of a Wheatstone bridge. I say that this is a point A, this is a point B, and it's having a resistance of 100 ohm. Then BC, let me draw another one branch. This is a point C, and this resistance is of 10 ohm. Then CD, I can draw that another one branch of a bridge. This is a point D, and I think its resistance is 4 ohm. And then DA, here is the branch and its resistance is 50 ohm. Is it okay? One galvanometer. Galvanometer is a one device we can use for the measurement of a voltage difference, potential difference. A galvanometer of 20 ohm resistance is connected across B and D. Now, one galvanometer, one device is connected in between the point B and D, and it has its resistance of 20 ohm. Actually, this is a galvanometer. Just assume it. Okay. Calculate the current through galvanometer. आपल्याला या galvanometer मधून फ्लो होणारा करंट काढायचा आहे. When a potential difference of 10 volt is maintained across AC. मग 10 volt ची आपल्याला बॅटरी कनेक्ट करायची. कुठल्या दोन पॉइंट मध्ये कनेक्ट करायची? ए आणि सी ला. मग आता तिचा प्रश्न असा येतो की ए पॉइंटला पॉझिटिव्ह टर्मिनल कनेक्ट करायचं का निगेटिव्ह टर्मिनल कनेक्ट करायचं? परंतु त्यांनी आपल्याला कुठं स्पेसिफिक दिलेलं आहे की the 10 volt battery is to be connected in a point A and B, where A point is a positive with respect to point C. असं त्यांनी काहीच दिलेलं नाही. It means that it is our choice. या ठिकाणी आपली चॉईस आहे. मग आपण A पॉइंटला पॉझिटिव्ह कनेक्ट करू शकतो बॅटरीचा किंवा C पॉइंटला कनेक्ट करू शकतो. लेट मी ट्राय टू कनेक्ट that one battery in between the point A and C, with I consider that A point is a positive with respect to C. तुम्ही सी ला पण पॉझिटिव्ह करू शकता, नो डाऊट. इज इट ओके? आता हे झालं एंटायर सर्किट आणि आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे या गॅल्व्हनोमीटर मधून फ्लो होणार करंट. लेट्स वी ट्राय टू अज्युम दॅट दिस इज अ वन पॉइंट. हिअर आय विल कन्सिडर दॅट दिस इज अ पॉइंट ई, कारण ती ब्रँच आपल्याला कन्सिडर करायला लागणार म्हणून तिथे एक पॉइंट घेतलेला आहे मी.
Now the label is over. Now only one DC voltage source is there. So I try to assume that current I starts its journey from positive terminal of 10-volt battery. Now when this current I, it comes at point A, it has its two different paths. Is it right? Suppose I consider that this is I1. So what is this? I minus I1. Is it right? Yes or no? Am I audible? Yes, sir. Okay. Now this I1 current, it flows through the 100 ohm resistance and it comes at point B. Similarly, I minus I1 current, it flows through the 50 ohm resistance and it comes at point D. Now which current will be divided? मग एका ब्रांच मधून दोन अपोजिट करंट तर फ्लो होणार नाही. दिस इज नॉट द रूल. इज इट राईट? मग त्यातला कुठला तर करंट डिवाइड करायचा आहे. अँड दॅट्स वाय वी से दॅट अज्युम द डायरेक्शन ऑफ करंट. आता मला सांगा, बी मध्ये आलेला I1 डिवाइड करणं सोपं आहे का डी मध्ये आलेला I मायनस I1 डिवाइड करणं सोपं आहे? I1. बरोबर. कारण I मायनस I1 डिवाइड करायला थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे. ते पण करू शकता तुम्ही, नो डाऊट अबाउट इट. आणि आपल्याला गॅल्व्हॅनोमीटर मधला करंट काढायचा आहे, म्हणून ज्यावेळेस मी I1 डिवाइड करतो त्यावेळेस इंटेन्शियली मी हा करंट I2 कन्सिडर करतो. मी ह्या 10 ओम मधून फ्लो होणारा हा पण करंट I2 करू शकलो असतो, पण आपल्याला I2 करंट हा गॅल्व्हॅनोमीटर मधून जर आपण अज्युम केला तर डायरेक्ट करंट मिळणार आहे आपल्याला. पुन्हा एक स्टेप्स वाचते आपली. Then what is this current? I1 minus I2. I1 minus I2. पण आता येथे डी पॉइंट मध्ये काय होतंय बघा. डी पॉइंट मध्ये 50 ओहम मधून I मायनस I1 येतोय आणि ह्या गॅल्व्हॅनोमीटर 20 ओहम मधून I2 करंट येतोय. म्हणजे हे दोन करंट इनकमिंग करंट झाले, तर त्यातून बाहेर पडणारा करंट किती असेल? एक आहे I मायनस I1 आणि दुसरं प्लस I2, कारण तो त्यात मध्ये ऍड झालाय. इनकमिंग करंट आहे दोन्ही करंट. बरोबर आहे. मग आता हा I मायनस I1 प्लस I2 या सी पॉइंट मध्ये आला आणि 10 ओम मधून I1 मायनस I2 आला. दोन्ही करंट इनकमिंग झाले. मग सी पॉइंट मधून बाहेर पडणारा करंट कोणता? I. हा आयच असला पाहिजे, कारण आय आपला निगेटिव्ह टर्मिनल मध्ये रिटर्न येणं हे कंपल्सरी आहे. इट्स अ एक्सपेक्टेड थिंग इज दॅट. सगळ्यांच्या लक्षात आलं करंट कसा अज्युम केला ते? इज देयर एनी डाऊट? ओके. आता करंट अज्युम झाला. आता आपल्याला पोलॅरिटी डिसाइड करायची. मग पोलॅरिटी डिसाइड करण्यासाठी सिंपल एक रूल आहे. ज्या पॉइंट मध्ये करंट एंटर करतोय तो पॉइंट पॉझिटिव्ह, ज्या पॉइंट मधून लिव्ह करतोय तो पॉइंट निगेटिव्ह. I will give that the positive and the negative terminal. And let me change that the color here so that you will get the things here. It's a positive, it's negative, it's a positive, it's negative, it's positive, it's negative. This one is positive, this one is negative, this one is positive, this one is negative. Is it right? Now give me that how many unknowns are here? 3. Unknown, which is equal to I1 and I2. 3 unknown are there. So definitely how many closed loop we have to consider? That is 3. 3. बरोबर आहे. आता आपली मॅन्डेटरी कंडिशन कोणती आहे? की वो ज्या ब्रांच पासून, ज्या ऍक्टिव्ह सोर्स पासून आपण करंट अज्युम केलाय तो ऍक्टिव्ह सोर्स एका तरी क्लोज लूपचा पार्ट असणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. मग आता घरी गेल्यानंतर, आता मी तर तो इथं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय, पण घरी गेल्यानंतर तुम्ही हे एक्झाम्पल ही 10 व्होल्टचा सोर्स किंवा ही 10 व्होल्टची ब्रँच न घेता कुठलेही 3 क्लोज लूप घेऊन सॉल्व्ह करा. तुम्हाला सगळ्या करंटच्या व्हॅल्यूज ह्या 0 मिळतील. का तर आपण मॅन्डेटरी कंडिशनच फुलफिल केलेली नाही. या 10 व्होल्ट पासून आपण करंट अज्युम केलाय आणि तीच ब्रँच जर कोणत्याही क्लोज लूप मध्ये जर आपण कन्सिडर केली नाही तर आपल्याला आन्सर मिळणार नाही. म्हणून तर मी प्रत्येक वेळेस काय सांगतो,
हे स्टेटमेंट सांगतो की ज्यापासून आपण करंट अज्युम केलाय ती ब्रँच एका तरी क्लोज लूप मध्ये येणं गरजेचं आहे. परंतु मी म्हणतोय तुम्ही माझ्यावरती विश्वास ठेवू नका, तुम्ही स्वतः चेक करा. 3 क्लोज लूप तुम्ही कोणतेही सिलेक्ट करा, फक्त 10 व्होल्टची ब्रँच घेऊ नका आणि त्यानंतर करंट कॅल्क्युलेट करा, बघा काय करंट येतो ते तुम्हाला. इट्स राईट. बट as we know that the thing, let me try to consider the first closed loop. Closed loop. I say that A, B, C, E, A. पहिल्याच क्लोज लूप मध्ये मॅन्डेटरी क्रायटेरिया मी कंप्लीट करून घेतो, म्हणजे 10 व्होल्टची ब्रँच कन्सिडर करतो. मग मी बिगर लूप घेतले, आउटर लूप. अँड नाव आता मी ती डायग्राम कॉम्प्लिकेट करत नाही, फक्त अज्युम करा की आपण क्लॉकवाईज मूव्ह होणार आहे. अँड वी विल स्टार्ट टू अप्लाय द लॉ, किर्चॉफ्स लॉ फ्रॉम पॉइंट ए. आता क्लॉकवाईज म्हणजे मला ए कडून बी कडे जावं लागेल. मग ए कडून बी कडे जात असताना 100 ओमचा रेझिस्टन्स आहे अँड वी मूव्ह फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. पहिल्यांदा साइन डिसाइड करणार आपण निगेटिव्ह, मग आता त्याच्यानंतर त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज. मग आपण 100 ओम मधून किती करंट अज्युम केला आहे बघा डायग्राम मध्ये, I1. बरोबर आहे, म्हणजे 100 I1 बरोबर आहे. आता बी पॉइंट मध्ये आलो, आता बी पॉइंट पासून सी पॉइंट कडे चला. हा सिक्वेन्स मेंटेन करणं गरजेचं आहे बघा, बरोबर आहे, कारण आपण क्लॉकवाईज मूव्ह झालेलो आहे. मग बी पॉइंट कडून सी पॉइंट कडे आलो, म्हणजे पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह आलो. पहिल्यांदा साइन देतो निगेटिव्ह. Negative 10 I2 I1 minus I2. 10 into bracket I1 minus I2. आता सी पॉइंट कडून ई पॉइंट कडे आलो, काहीच नाही. ई पॉइंट कडून पुन्हा ए पॉइंट कडे जाताना 10 व्होल्टची बॅटरी आणि आपण मूव्ह होतोय निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. सो आय कॅन से दॅट प्लस 10 इज इक्वल टू 0. And now I rearrange the things. Minus 100 I1 minus 10 I1 plus 10 I2 plus 10 is equal to 0. आणि आपल्याकडे 3 अननोन आहेत, I, I1 आणि I2. म्हणजे प्रत्येक इक्वेशन हे I, I1, I2 च्या फॉर्म मध्ये असणं येणं गरजेचं आहे. आता या ठिकाणी जर बघितलं तर I ची कोणतीच टर्म आलेली नाहीये. मग तसं आलं नसेल तर 0 आल्या, म्हणजे आपल्याला पुन्हा कॅल्क्युलेटर वरती कॅल्क्युलेशन करताना प्रॉब्लेम येणार नाही. सो आय कॅन राईट 0I, कारण ती आय ची टर्म्सच नाही. आता I1 बघा, I1 इथं आहे 100 I1 मायनस 10, म्हणजे 110 I1. जर मी ते दुसऱ्या साईडला पाठवले तर ते झाले प्लस 100 I1 मायनस 10 प्लस 10 I2. मी दुसऱ्या साईडला पाठवले तर ते झाले minus 10 I2 which is equal to 10. इक्वेशन नंबर 1. लक्षात आलं का सगळ्यांच्या? बघा, yes sir, yes or no? Yes sir. आता दुसरं क्लोज लूप, आता मी छोटस क्लोज लूप घेतो. क्लोज्ड लूप A B D and then A. बघा, म्हणजे ए कडून बी कडे जाणार, बी कडून डी कडे जाणार, डी कडून ए कडे जाणार, आणि मी तेच क्लॉकवाईजच डायरेक्शन मध्ये आपण मूव्ह करू. तुम्ही अँटी क्लॉकवाईज करू शकता, फक्त आता इथं मला दाखवण्यासाठी जागा नाही. थोडीशी बिगर डायग्राम तुम्ही ड्रॉ केली तर तुम्ही अँटी क्लॉकवाईज ड्रॉ करू शकता. आता मी ए कडून बी कडे जातोय, सो आय कॅन राईट मायनस 100 I1. आता बी कडून डी कडे जातोय, मग आहे 20 ओहम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, म्हणजे पहिल्यांदा निगेटिव्ह देन 20. करंट आहे I2. ओके. देन डी कडून ए कडे जाताना आता मी मूव्ह होतोय निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे. सो आय कॅन राईट प्लस 50 इन ब्रॅकेट I minus I1 which is equal to 0. Now rearrange these things. Minus 100 I1 minus 20 I2 plus 50 I minus 50 I1 which is equal to 0. So I can write 50 I, okay, minus 10 minus 50 minus 150 I1 minus 20 I2 which is equal to 0. Equation number 2. Is it that clear? Hello sir. Yes please. Sir, First equation equation 1 चुकलं, sir. मध्ये 110 I1 येतं. हा, चुकलंय काय कुठं? Yes, sir. हा, ओके ओके, आय विल करेक्ट इट. थँक यू फॉर
शोइंग मी दॅट मिस्टेक. असे मिस्टेक्स होणार आहेत बघा इथे. म्हणजे त्यासाठी आपलं लक्ष फार आपण अलर्ट असणं फार गरजेचं आहे. लेट मी राईट इट डाऊन. नाउ इट इज ओके. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now, third closed loop. Here I can write closed loop. B, C, D, B. छोटस क्लोज लूप घेतलं बघा. B, C, D, B हे लूप. बरोबर आहे. मग आता मी पुन्हा क्लॉकवाईज मूव्ह होतोय. म्हणजे B पॉइंट पासून स्टार्ट करतो. मी येणार C पॉइंट कडे. इन बिटवीन 10 ohm minus 10 in bracket I1 minus I2. आता C पॉइंट कडून D कडे जातोय म्हणजे मी निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे जातोय. म्हणजे पहिल्यांदा प्लस साइन. रेजिस्टन्स इज 4 and the current is I minus I1 plus I2. And then D कडून मी B कडे जातोय. So we move from negative to positive. I say that plus 20 I2 is equal to 0. Let me rearrange these things. Minus 10 I1 plus 10 I2 plus 4I minus 4 I1 plus 4 I2 plus 20 I2 is equal to 0. आता I ची टर्म्स बघा किती आहे तिथं. मला वाटतं एकच आहे. That is the 4I. I1 minus 10 minus 4 minus 14 झाले की minus 14 I1 then I2 plus 10 plus 4 14 plus 20. So can I say that it's a 34 I2 is equal to 0. Is it okay? Yes or no? From equation 1, 2 and 3, I is equal to I1 is equal to and I2 is equal to. Give me that answer now. 0.276. 0.276 ampere. Okay. Next one, I1. 0.09. 0.09 ampere. Okay. I3. 5.13. 5.13 into 10 raised to minus 3 आलेला असेल. हाँ सर. हा ते विसरायचं नाही अजिबात. जी व्हॅल्यू आली आहे ती विसरायचं नाही. जे 10 raised to power सुद्धा लक्षात येणं गरजेचं आहे. 10 raised to minus 3 means can I say that it's a milliampere. And what the current we assume through the galvanometer, that is the I2. So now your last sentence should be current through galvanometer is equal to I2 is equal to, either you can write 5.13 into 10 raised to minus 3 ampere, or you can write it down, it's a milliampere. Is it that clear? Yes, sir. Please take a note of these things. I will wait for some time, okay, and then I will try to end that session. सर सेकंड लूप मध्ये डायरेक्शन कशी घेतली? कुठली? सेकंड लूप मध्ये कशाची डायरेक्शन म्हणताय? ट्रेसिंगची डायरेक्शन. अँटी क्लॉकवाईज दाखवले की मी इथं. इथं दिसते की तुम्हाला अँटी क्लॉकवाईज. हे बघा इथं इथं सर्किट म्हणजे लूप मध्ये दाखवलेले आहे. आता ही बाहेरचा जो ॲरो आहे ना
तो तुम्ही लिहू नका. ते तिथं मी तुम्हाला नंतर समजून सांगताना इकडचं आणि इकडचं असं सांगितलेलं आहे. डोंट कन्सिडर दिस आउटर एरो. तुमचा डाऊट क्लिअर झाला का नाही अजून? येस नो? हॅलो, नो सर. नाही झाला? सांगा ना मला, काय काय तुम्हाला काय प्रॉब्लेम वाटतो? सर तुमचे हे म्हणजे फर्स्ट कॉलम लिहिलाय ना इकडचा क्लोज लूप, पहिल्या केस मधले का दुसऱ्या केस मध्ये? पहिल्या केस मधलं, त्याच्यातले साईन आणि इकडचे साईन काही सेम आहेत, काही उलटे पालटे? बरोबरच आहे ना. आपण अज्युम्ड डायरेक्शन कुठं दोन्ही केस मध्ये सेम आहे का सेम? नाही. मग अज्युम्ड डायरेक्शन जर सेम नसेल तर आपलं साइन कन्व्हेन्शन पण वेगवेगळंच असणार आहे ना, कारण त्याच्यानुसारच रेजिस्टरला पोलॅरिटी डिसाइड होते. येस सर. लक्षात आलं का नाही? आलं. एक लक्षात घ्या, स्टेप्स विसरू नका. लेबल देणे, करंटची डायरेक्शन अज्युम करणे, पोलॅरिटी डिसाइड करणे, क्लोज लूप कन्सिडर करणे, तो ट्रेस करणे आणि इक्वेशन लिहिणे. लक्षात येतंय? मला वाटतंय तुम्ही थोडंसं कन्फ्यूज झालेला आहात. अजून एकदा पहिल्यांदा ज्या काही स्टेप्स आपण यूज केलेल्या आहेत त्या सॉल्व्ह करायचा त्या स्टेप्स रीड करा, पहिले एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा, आणि जरी जर तुमच्या मनामध्ये अजून डाऊट असेल, सो प्लीज ओपन दॅट डाऊट हिअर. I think that my explanation clear that your doubt. Yes or no? Yes sir. Okay. Okay, so I will end that session.